So this topic is important. I write here, we are going to discuss this topic, dynamic equilibrium. This is a very interesting and somewhat confusing topic. Confusing, if you know their meaning, this you may feel confusing. Dynamic মানে কি? You know meaning of the dynamic সবার জানা কথা। Dynamic মানে when a person is performer, ভালো perform করে তাকে বলে dynamic। খুব ভালো হার্ড ওয়ার্কিং বা ভালো কাজ করে আমরা তাকে বলি the person is dynamic। তাই না? মানে কি? মানে অ্যাক্টিভ, তার ফাংশন, তার অ্যাক্টিভিটি অনেক ভালো। বুঝে গিয়েছে? ডাইনামিক। ওকে, and equilibrium, interestingly equilibrium হচ্ছে just opposite in meaning. Equilibrium হচ্ছে opposite meaning. Dynamic মানে যা বোঝায় অ্যাক্টিভ বা অ্যালাইভ, বুঝে গিয়েছে, বা ফাস্ট, ভিগরাস, এরকম কিছু বোঝায় না। আর ইকুইলিব্রিয়াম ঠিক উল্টা, একবারে উল্টা। কি বুঝে গিয়েছে? একবারে উল্টা। তো তাহলে কিভাবে হবে যে একটা রিঅ্যাকশন একই সাথে ডাইনামিক, একই সাথে ইকুইলিব্রিয়াম, এটা কি পসিবল? মানে বুঝতে পেরেছো? ডাইনামিক বলছে যে রিঅ্যাকশনটা চলছে, the reaction is on. Dynamic মানে on, it's going on, active বা on, producing product, going on. And equilibrium মানে কি? It's off, it's dead, reaction হচ্ছে না। Same reaction with two term হচ্ছে আবার হচ্ছে না, reaction হচ্ছে আবার reaction হচ্ছে না। Possible? Is this possible? কি? Same patient, একটাই রোগী, হ্যাঁ, রোগীটা বেঁচে গেছে আবার মরে গেছে, এটা কি সম্ভব? বলো। রোগীটা বেঁচে আছে আবার রোগীটা মরে গেছে, এটা কি সম্ভব? হ্যাঁ, আচ্ছা, বাট দিস ইজ পসিবল হিয়ার। অবশ্যই পসিবল, না হলে এই টার্ম আসলে কি হবে? ডাইনামিক এন্ড ইকুইলিব্রিয়াম। সো ইন্টারেস্টিং টপিক। তোমরা ইন্টারেস্টিং ফিল করছো কিনা বলো দেখি। সো আই ওয়ান্ট টু নো how this possible. It is a student quality. When I say a reaction at the same time is dynamic, মানে রিঅ্যাকশন চলছে, ইকুইলিব্রিয়াম মানে রিঅ্যাকশন চলছে না। হ্যাঁ, what is that? আমি জানার আগ্রহ বাড়লো, এইটাই দরকার, তাহলে তুমি শিখবে। বুঝে গিয়েছে? তো আমরা এখানে যে জিনিসটাকে এক্সপ্লেইন করবো যে ডাইনামিক মানে কি, ইকুইলিব্রিয়াম মানে কি, এবং and we'll combine these two together to define the term dynamic equilibrium. বুঝে গিয়েছে? So look, when we start a reaction, we just have reactants, right? Product আছে নাকি reactant আছে? At the beginning we just preparing for the reactants, right? Reactants, and you start the reaction, the reaction producing product. বুঝে গেছে? প্রোডাক্ট বাড়ছে, you know, other than product increases, the another thing happen, some other things also happen. কি হয়? আস্তে আস্তে রেট কমে যায়। You got this in last class, we discussed that a reaction slows down gradually as it proceeds. কেন স্লো হয়ে যায়? কারণ রিঅ্যাক্ট্যান্ট কমে যায়। that we say in terms of concentration of the reactant decreases, concentration কমে যায়, frequency of collision কমে যায়, so reaction must slow down, right? So what is happening? You start a reaction and that producing product, and product increasing, the amount of product increasing, but the rate decreasing. Are you clear? Product increase করছে, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম আছে, কনফিউশন আছে? আমার আপনি কেমিস্ট্রি টিচার, কেমিস্ট্রি ক্লাসের জন্য আসছেন? জি আমি, কিন্তু এখন ব্যস্ত আছি ক্লাসে, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট নাই, ওর সাথে কথা বলি। এই একটু কথা বলো, রুটিন দিয়ে কথা বলো। যে টাইমটা আমি দিচ্ছি। দুটা ব্যাসের যে কোনো একটা অপশন আমার অ্যাভেলেবল নাই। ওকে, ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। সো দ্যাট ওয়াজ देयर টু থিংস হ্যাপেনিং। কি বলো দেখি কি কি হচ্ছিল? বললাম দুটো পয়েন্ট, প্রোডাক্টস ইনক্রিজিং এন্ড রেট ডিক্রিজিং। কেন? রিঅ্যাক্ট্যান্ট ডিক্রিজিং।
প্রোডাক্ট ইনক্রিজিং রিঅ্যাক্ট্যান্ট ডিক্রিজিং আমি কিন্তু এটা বলছি না আমি বলছি কি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট প্রোডাক্ট ইনক্রিজিং রেট ডিক্রিজিং অফকোর্স রিঅ্যাক্ট্যান্ট ডিক্রিজিং কিন্তু আমার দরকার what I need product increasing rate decreasing এই দুটো আমার দরকার I need this two understand এই দুটোই বেশি দরকার okay so after a certain time if you get the reaction is not producing any more product আর বাড়ছে না তখন আমরা কি মনে করি reaction is over কারণ প্রোডাক্ট আর বাড়ছে না ঠিক আছে এই যে amount after a certain time remember after a certain time product does not increase আচ্ছা যখন প্রোডাক্ট আর ইনক্রিজ করবে না তখন কি রিঅ্যাকট্যান্ট কমবে আরো how about the reaction how about the reactant you say you think that reactant is finished right suppose কিছু reactant ওখানে রয়ে গেছে suppose some reactants are still there so what would happen to the amount of the product কথা বুঝো না increasing product is not increasing okay product is not increasing you say the reaction is stopped reaction is over and I say at this time in the container some reactants are still there the product বাড়ছে না তাহলে reactant কি কমবে এখন বলো reactant কি কমবে reactant তো from the beginning you are getting the reactant আস্তে আস্তে কমছিল and rate ও কমছিল right আচ্ছা তাহলে product বাড়ছে না right reactant কমছে না তো এই যে চেঞ্জ হচ্ছে না বাড়ছে না কমছে না so which word you want to use for this to describe this dynamic নাকি equilibrium ঠিক সবাই ক্লিয়ার হয়েছে so it's dead because the amount of reactant or product not changing product not increasing reactant not decreasing so not no change stable হয়ে গেল so we say this is equilibrium right equilibrium so which thing is going on there এটাতে কোশ্চেন এখানে কি হচ্ছে যে আমরা ডাইনামিক বলবো সেটা হচ্ছে this is possible that reaction is still on there এই রিঅ্যাকশনটা এখনো হচ্ছে দেব না রিঅ্যাকশন বন্ধ হয়নি প্রোডাক্ট বাড়ছে না this is okay কিন্তু রিঅ্যাকশনটা চলছে এটা কি পসিবল রিঅ্যাকশন হচ্ছে কিন্তু রিঅ্যাকশন প্রোডাক্ট বাড়ছে না এটা কি পসিবল কি বলো পসিবল হিয়ার ইজ পসিবল অফ কোর্স পসিবল না হলে ডাইনামিক হবে কি করে ওকে হাউ ইজ দ্যাট এখন দেখো খেয়াল করো আমি বলছি অ্যানসার বলছি এখানে কিন্তু দুটো রিঅ্যাকশন আছে রাইট this type of reactions must be reversible and two reactions simultaneously one is forward reaction and this is backward reaction আমরা এতক্ষণ ধরে যা বলছিলাম so far that was only about the forward reaction you started a reaction with reactants that was producing product and rate decreasing right এখন এটা this is only for forward reaction এখানে আরেকটা রিঅ্যাকশন আছে ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন so what's that doing there এই ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন কি করছে বলো ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন আরেকটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে there is another reaction backward reaction সে কি করছে প্রোডাক্ট ভেঙে রিঅ্যাকট্যান্ট ফর্ম করছে because for the backward reaction products are the reactants for backward reaction products are the reactant understand so you got the reactants and you get here products that was talking about এটা বাড়ছে এটা কমছে এই যে এক্সকিউজ মি এটা বাড়ছে এটা কমছে আমরা এটা বলবো in terms of concentration we say this in terms of concentration what is concentration of product increasing and concentration of reactant decreasing and after a certain time we say no change it doesn't decrease anymore it doesn't increase anymore okay fine এখন backward reaction হচ্ছে simultaneously here is another reaction backward reaction হচ্ছে সেটা কি করছে প্রোডাক্ট ভেঙে রিঅ্যাকট্যান্ট তৈরি করছে রাইট প্রোডাক্ট ভেঙে রিঅ্যাকট্যান্ট তৈরি করছে so when the reaction we said reaches dynamic equilibrium যখন রিঅ্যাকশনটা ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করলো তখন আমরা বলতেছি রিঅ্যাকশনটা এখনো চলছে the reaction is still on how is that yes we said it
হাউ ইজ দ্যাট? হাউ ইজ দ্যাট? রিঅ্যাকশন চলছে তো প্রোডাক্ট বাড়ছে না কেন? কারণ প্রোডাক্ট আবার ভেঙে রিঅ্যাকশন হচ্ছে, এজন্য প্রোডাক্ট বাড়ছে না। গট আইডিয়া? প্রোডাক্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন প্রোডাক্ট নষ্ট হয়ে গেছে? প্রোডাক্ট ভেঙে রিঅ্যাকশন হচ্ছে। The forward তাহলে reaction, রিঅ্যাকট্যান্টটা আবার প্রোডাক্ট হয়ে যাবে। the forward reaction is still producing the product. So we expect the product to increase. But product বাড়ছে না, প্রোডাক্ট যা আছে তাই। How is this possible? কারণ প্রোডাক্ট আবার যতটুকু প্রোডাক্ট হচ্ছে ততটুকু প্রোডাক্ট আবার ভেঙে যাচ্ছে। ভেঙে কি হচ্ছে? ততটুকু প্রোডাক্ট ভেঙে আবার রিঅ্যাক্টিং হচ্ছে। You are clear? ততটুকু প্রোডাক্ট ভেঙে আবার রিঅ্যাক্টিং হচ্ছে। So these two things happening simultaneously together. এজন্য প্রোডাক্ট বাড়ছে, বাড়ছে না, রিঅ্যাকশন কমছে না। আমরা কি বোঝা গিয়েছে? মেইন বিষয়টা বোঝা গিয়েছে। এন্ড আরো একটা প্রিসাইজ মেজারমেন্টের একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে রেট। রেট মানে হচ্ছে when the reaction reaches dynamic equilibrium, at this time if you get x সেকেন্ডে 100টা মলিকিউল অফ প্রোডাক্ট তৈরি হয়। What I say? ধরো per second 100 molecule produced. That's for the forward reaction. Forward reaction হচ্ছে 1 সেকেন্ডে 100টা মলিকিউল তৈরি হচ্ছে। এবং at the same time that is in 1 second, at the same time ওই 100 মলিকিউল, ওই 100 মলিকিউল আমি তো কথা বলতে পারছি না এখন। আপনি টাইম অ্যাডজাস্ট করেছে? কাল 7:30 তে। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু আগে নিয়ে আসেন। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ডিস্টার্ব হলে হয় নাকি? ওই 1 সেকেন্ডে 100টা মলিকিউল তৈরি হলো, আবার ওই 1 সেকেন্ডেই, ইটস নট অ্যানাদার সেকেন্ড, উইথ দ্য সেম সেকেন্ড, ওই 1 সেকেন্ডে 100 মলিকিউল আবার ভেঙে আবার কি হচ্ছে? রিঅ্যাকট্যান্ট তৈরি হচ্ছে। তাহলে রেজাল্ট কি হলো বলো দেখি? রেজাল্ট কি হলো বলো দেখি? ওকে, আমি যদি তোমাকে ধরো কিছু কয়েন দিচ্ছি, মনে করো আই এম গিভিং ইউ সাম কয়েনস, তাহলে আমার কয়েন কমে যাওয়ার কথা, রাইট? আর তোমার কয়েন বেড়ে যাওয়ার কথা, রাইট? ধরো 1 মিনিটে আমি 10টা কয়েন দিলাম, ছুড়ে ছুড়ে দিলাম, ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছি। আবার তুমি কি করছো? ফেরত দিচ্ছি, ফেরত দিচ্ছি। তো দেখা গেল আফটার এ মিনিট মাই নাম্বার অফ কয়েনস ইজ স্টিল সেম। আগে যতগুলো ছিল ততগুলো আছে। তো আমি কি দিলাম না? আমি কি দেই নাই? So isn't this dynamic that I'm giving you the coins? Isn't this dynamic I'm doing? বুঝে গেছে? But my coin, number of my coins still same. How is that? Is this dynamic or equilibrium? Equilibrium. বুঝে গেছে জিনিসটা? So when reactants producing, so that's dynamic. But products break down to give the reactants back. So is it product বাড়ছে না, reactant কমছে? প্রোডাক্টও বাড়ছে না, রিঅ্যাকট্যান্টও কমছে না। বুঝে গিয়েছে? বাট লিসেন কেয়ারফুলি, এইটার জন্য ফর দিস আ কন্ডিশন ইজ মাস্ট, সেটা হচ্ছে রেট। রেট, হোয়াট ইজ দ্যাট? আমি বলছি যে when I'm giving you some coins, আমি যদি 1 মিনিটে তোমাকে 10টা কয়েন দিই, আর তুমি যদি 1 মিনিটে আমাকে 8টা কয়েন দাও, তাহলে কি হবে? হবে না, রাইট? হবে না, সেম নাম্বার হতে হবে। দ্যাট উই কল রেট, দ্যাট উই কল রেট। তার মানে ফরওয়ার্ড রেট আর ব্যাকওয়ার্ড রেট সেম হতে হবে। To remain things unchanged, to remain things unchanged, forward rate আর backward rate equal হতে হবে, তাহলে এটা সম্ভব। কি বুঝে গিয়েছে? বুঝে গিয়েছে? এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড? এখন একটা কথা বলি, ধরো I'm giving another example here. Here is a pond. Here is a pond. Okay, pond with fish. অনেক মাছ আছে এখানে, fish. বুঝে গিয়েছে? Pond. And here is another small pond. Here is another small pond. এই পন্ডে তো ঢাকনা থাকে না। Here is a pond and here is another pond. Okay, everybody clear? This pond full of water, this pond is also full of water. দুটোতে পানি আছে, but this is with fish and this is without fish. এখানে fish আছে, এখানে fish নাই।
কি ক্লিয়ার বুঝে গেছে? আমরা একটা কাজ করি, এটা খুলে দেই, বাউন্ডারি ওয়ালটা খুলে দেই, তাহলে কি হবে বলো দেখি? এই পন্ড থেকে ফিশ এই পন্ডে যাবে, কারণ পানি আছে, যাবে না? যাবে কিনা? এই পন্ড থেকে ফিশ এখানে যাবে, যাচ্ছে যাচ্ছে, কি সবগুলোই উঠে যাবে? হোয়াট ডু থিংক? এই যে এই পাশে যাবে, এইখান থেকে ফিশ এখানে যাবে, আবার এখান থেকে ফিশ এখানে আসবে না? যখন এদিকে ফিশ বেশ কিছু চলে আসবে, তখন আবার ওরা আবার ওদিকে যাবে, এখান থেকে এদিকে যাবে, এখান থেকে ওদিকে যাবে। কি বুঝে গেছে? তো কেবল যখন খুলে দিলাম, when we just open this door, তখন কিন্তু কি হবে? ফরওয়ার্ডটাই বেশি হবে, রাইট? রাইট, ফরওয়ার্ডটাই বেশি হবে, ফরওয়ার্ডটাই বেশি হবে, কারণ হচ্ছে এখানে নাই, এখানে যা আছে সব এখানেই আছে, তো ফরওয়ার্ডটাই বেশি হবে। কিছুক্ষণ পর ব্যাকওয়ার্ডটাও স্টার্ট হবে, রাইট? তখন এখানে কিছু কয়েকটা হয়ে গেছে, আবার কয়েকজন এখানে গিয়ে আবার ফেরত আসতেছে। দিস হ্যাপেন্স আফটার সাম টাইম, ওকে? হবে না? বাট আফটার সার্টেন টাইম এখানেও কিছু ফিশ থেকে যাবে, এখানেও কিছু ফিশ থেকে যাবে, এন্ড ইউ উইল গেট ওয়ান থিং আনচেঞ্জড। সেটা হচ্ছে এই পুকুরে ফিশ এর অ্যামাউন্ট বা ডেনসিটি, and এই পুকুরের ডেনসিটি সেম। দিস ইজ ইকুইলিব্রিয়াম। এন্ড হোয়াট ইজ ডাইনামিক? এখান থেকে এদিকে যায়, এখান থেকে এদিকে আসে, এখান থেকে ওইদিকে যায়, ওখান থেকে এদিকে আসে, যাওয়া আসা চলছে। এন্ড if the rate is same rate, মানে 1 মিনিটে যদি এখান থেকে 10টা ফিশ এখানে যায় এবং at the same time 10 fish go back there, তাহলে রেট সেম হলো। যদি রেট সেম হয়, then this will happen, that dynamic equilibrium। এখানেও বাড়বে না, এখানেও কমবে না, কিন্তু কি বলো? ভেরি গুড, দিস ইজ গুড কোশ্চেন, ভালো চিন্তা করছে। আমি ইচ্ছা করি স্মল দিয়েছি। স্মল দিয়েছি এই কারণে যে একটাতে বেশি থাকতে পারে, একটাতে কম থাকতে পারে। দে মে নট বি ইকুয়াল, দে মে নট বি ইকুয়াল, দিস হ্যাপেন্স। আমরা যখন ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামের কথা বলছি, রিঅ্যাকশন এন্ড প্রোডাক্ট এই দুটো কিন্তু ইকুয়াল হয় না। মেবি প্রোডাক্টস আর মোর দ্যান দ্য রিঅ্যাকট্যান্টস। ইফ ইউ কম্পেয়ার দ্য অ্যামাউন্ট, প্রোডাক্ট বেশি না রিঅ্যাকট্যান্ট বেশি? when the reaction reaches dynamic equilibrium, তখন প্রোডাক্ট বেশি না রিঅ্যাকট্যান্ট বেশি? এটা কিন্তু ইউজুয়ালি ইকুয়াল হয় না, ইউজুয়ালি ইকুয়াল হয় না। কথা বুঝে গিয়েছে? প্রোডাক্ট বেশি, প্রোডাক্ট হতো 90%, রিঅ্যাকট্যান্ট 10%, আবার অনেক রিঅ্যাকট্যান্টই 10%, প্রোডাক্ট 1-2 বা 10%, এরকম হয়। সেজন্য ছোট বড় করে দিয়েছি। তো আমরা ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামের ডেফিনিশন তো সবাই বুঝেছি, সবাই বুঝেছি। তাহলে আরেকটা জিনিস Yes, আমি sir. অ্যাড করবো এখানে, সেটা হচ্ছে graph, two graphs. I'm going to draw here two graphs. এখানে আমি concentration দিচ্ছি, concentration, আর এখানে দিচ্ছি time. So you have reactants and products, right? You have reactants and products. বলো concentration কার বেশি at the beginning? Reactants, right? Reactants. The concentration much more than no products এর concentration আছে. Is there any concentration of products? That's zero, right? That's zero, right? At the beginning, when just start the reaction, products concentration 0 and reactant concentration high, right? Okay. And how would they change? Product concentration আস্তে আস্তে কি হবে? 0 থেকে বাড়বে। কেন বাড়বে? Forward reaction producing the product বাড়ছে, product concentration বাড়ছে। Clear? And what would happen to the concentration of reactant? Decrease. Okay, decrease. So I show with this graph. দেখো আস্তে আস্তে বাড়ছে। এই যে concentration, look at the time versus concentration. বাড়ছে না আস্তে আস্তে? It's increasing, right? Increasing. এটা কিসের concentration? Product না reactant? Are you clear? Everybody clear? This should be concentration of the product. Everybody clear? Must be. Yes, sir. Products. Must be concentration of products, right? কারণ আস্তে আস্তে বাড়ছে। প্রোডাক্ট তো ছিলই না, this was 0 and concentration ও 0 ছিল, আস্তে আস্তে বাড়ছে, so must be product. তাহলে I write here products. ঠিক আছে? Products এর concentration and reactant এর concentration, you have high value of the concentration, অনেক বেশি, আস্তে আস্তে কমবে 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 কমবে, ঠিক আছে? আস্তে আস্তে কমছে, this must be কি? Reactant এর concentration.
and we say the reaction reaches dynamic equilibrium. যখন ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে যাবে তখন কি এটা আরো বাড়বে, প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন আরো বাড়বে? পারবে না, সেট হয়ে যাবে, স্টেবলিশড হয়ে যাবে, আর বাড়বে না। প্রোডাক্ট তৈরি হবে কিন্তু প্রোডাক্ট আবার ভেঙে যাবে এট দ্য সেম রেট। তখন কি হয়ে যাবে বলো দেখি? স্ট্রেট লাইন। ওকে, স্ট্রেট লাইন। আচ্ছা, আসতেছি। তো এটা কি বুঝেছো সবাই? ক্লিয়ার? আচ্ছা, এই যে এইটা টাইম, দেখো এই যে টাইম, look at the time when these two lines are straight, become straight, তখনই কিন্তু ইকুইলিব্রিয়াম শুরু হলো, তার আগে কিন্তু ইকুইলিব্রিয়াম ছিল না। এখন এর আগে কিন্তু চেঞ্জিং, look, concentration changing, when changing you cannot say this is equilibrium. When there is no more change, they become established, তখন এটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম। ক্লিয়ার? কিন্তু এটা কি সেম হচ্ছে? সেম, আর দিস টু সেম, একই লাইন কিন্তু হয় নাই। আন্ডারস্ট্যান্ড? দেয়ার অ্যানাদার থিং, প্রোডাক্ট আর রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন কিন্তু সেম হয় না, জেনারেলি হয় না। অ্যাক্সিডেন্টালি এক কখনো হতে পারে কিন্তু জেনারেলি হয় না। ওকে, কাম অন, আরেকটা গ্রাফ ড্র করে দিয়ে আমরা ক্লাস শেষ করব। দিস ইজ অ্যানাদার হিয়ার, লুক এট দিস rate. This is for equilibrium and this is dynamic. This is for dynamic. Time. So here are two reactions, forward reaction and backward reaction. Which reaction has the fastest rate at the beginning? Forward or backward? Forward reaction. Forward. Fastest, right? Fastest. And what happens to the rate with time? Decreases, right? Okay, then rate highest and this decreases. Okay, decrease করছে, rate decrease করছে with time. With time, rate decreases. This is for forward reaction, right? Forward, right? Forward rate. All right, forward. For rate is here, forward reaction. Clear? And how about backward? শুরুতে কত? 0. আস্তে আস্তে বাড়বে, বাড়ছে কেন বলো দেখি? Why the rate of backward reaction increases gradually? Because at the beginning you have no product. So no product, no backward reaction. Product is the reactant. For backward reaction, products are reactants. Product নাই, তো reactant ও নাই, no reaction. একটু পরে প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, রিঅ্যাকশন শুরু হচ্ছে, একটু পরে প্রোডাক্ট বাড়ছে, প্রোডাক্ট কেন বাড়ছে? প্রোডাক্ট বাড়ছে কেন? For forward reaction, because forward reaction is there producing product বাড়ছে, backward reaction বাড়ছে আস্তে আস্তে। Okay, that's happening here. This is for backward, right? Backward reaction. After a certain time, the time they are equal. এটা কিন্তু ইকুয়াল হবে, এই দুটো কিন্তু ইকুয়াল হবে না। Equal, when they are equal, that means they are not dead. চলছে, বুঝে গেছে? চলছে। Suppose I'm giving you 10 coins in a minute and you are giving me back 10 coins in a minute. দেওয়া নেওয়া হচ্ছে, this is dynamic. Okay, তাহলে how to define this? Dynamic equilibrium এর দুটো পার্ট থাকছে, two parts of this reversible reaction. কি কি ডাইনামিক বলো দেখি? ডাইনামিক এর কি কি পার্ট থাকছে? One, we say forward rate equals backward rate. Okay, this is called dynamic. And what is the equilibrium? Concentration of products and reactants remain unchanged. কেউ যদি বলো concentration of products and reactants same, তাহলে হবে? Same has a different meaning, right? That's wrong. If you say concentration of products and reactants same, are the same? Same বলো দেখি, same হয়েছে? Same না। No, sir. কিন্তু they remain unchanged. That is remain unchanged. ঠিক আছে? তাহলে this is dynamic equilibrium. So look at this. We get here. It's not there. No, not anymore. তো আমরা এই পর্যন্তই পড়বো। নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো কিছু পড়বো। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।